Hi children, so hope you all had an enjoyable holidays, Christmas holidays. So let's come back to our classes. So I think we can start our new chapter, that is chapter 9, Force and Energy. So already in 4th standard you have learned what force is, and the different types of forces we have studied, and also we have discussed the different uses of force. So in this chapter also, first we are dealing with force. So children, actually force means a push or a pull acting on an object. It is known as force. So for example, a boy is playing football. So while playing football, he kicks the football, right? ഒരു കുട്ടി പന്ത് തട്ടും അല്ലേ? So that kicking means he is pushing that ball with his foot, isn't it? That is actually a force. Sometimes we open the door or close the door. While opening the door, we are pulling the door. So that is also a force. So to an object, we are showing an action or giving an action, pushing or pulling. Such push or pull given to an object is known as force. Now, some of the effects of forces we are going to discuss is, already we have studied in 4th standard. First effect of force is that we can move an object. We can make an object move. അതായത് ഒരു സാധനത്തിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, now already we have told that a boy who is playing football, the ball will be first in a still state, and he is kicking the ball. That means he is pushing the ball and making the ball to move. So we can make an object move with the help of force. Same way, we can make a moving object to stop. അല്ലേ? ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ നിർത്താനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് പറ്റും. ഇപ്പൊ വരുന്ന ഒരു പന്തിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി, കാലോട് തടഞ്ഞു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിൽക്കും. Isn't it? Same way, കാർ, ഒരു ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാറിനെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താൻ പറ്റും. സോ വി ആർ ഗിവിംഗ് എ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് വി ആർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് മൂവിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ദെൻ തേർഡ് വൺ, വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഒരു മൂവിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ, വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ്. വി ക്യാൻ ചേഞ്ച്, അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് പറ്റും. ഇങ്ങനെ നേരെ വരുന്ന ഒരു പന്തിനെ തട്ടി അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് കിക്ക് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് we can change the shape of an object. നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി ആർ മേക്കിംഗ് ദ ഡവ് ഫോർ ദ ചപ്പാത്തീസ്. ആ ഡവ് മാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നല്ല കുഴച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതൊരു ഡവ് ആക്കി അതിനെ ചപ്പാത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് to change the shape of the object. Same way, clay also, we are using the force to make different molds. അല്ലെ, ഡിഫറെൻറ്റ് മോൾഡുകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് മെനി എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ is we can make an object move, we can stop a moving object, we can change the direction of a moving object, and last one, we can change the shape of an object. So these are the different effects of forces. Now children, next we are going to discuss about the different types of forces. You have already learned in 4th standard, but we have to
go through some other few more forces in this chapter. So first force is very familiar to you, that is gravitational force. Children, gravitational force is associated with the Earth's crust, or it is the force which helps all the living things or all the things, objects in the earth to stay here on the ground. അതായത് ഏതൊരു സാധനത്തിനെയും ഭൂമിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ആ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്, ഇറ്റ്സ് ആൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് മേക്ക് ഓൾ ദ തിങ്സ് ടു സ്റ്റേ ഹിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. നമ്മുടെ ലാൻഡിൽ നമുക്ക് ശരിയായ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ, ശരിയായ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എർത്ത്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് പുൾസ് എവറിത്തിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത്. അത് എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു അട്രാക്റ്റീവ്, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സാണ്. ഇറ്റ് പുൾസ് എവറിത്തിങ് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ. എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ച് പുള്ളിത് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ്. And we have discussed in 4th standard itself, this force was discovered by the great scientist Sir Isaac Newton. അതൊക്കെ കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? He was sitting in his garden, and one day when he was sitting in his garden, an apple fell on his body, and he was thinking why the apple fall down, why it went upward. അതെന്തുകൊണ്ട് മുകളിൽ പോയില്ല, എന്തുകൊണ്ട് താഴെ വന്നു എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് there is a force in our earth, that is the gravitational force which pulls everything towards the center of the earth. Okay, so that is why whatever we just throw upward, it comes backward. അല്ലേ? എന്ത് മുകളിലോട്ടില്ല ഇട്ടാലും അത് താഴോട്ട് തന്നെ വരും, ബാക്കിലോട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഡൗൺവേർഡ് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരും. So that force is known as gravitational force. Now the second type of force is magnetic force or magnetism. It's very simple, children. We have already studied about the magnets. അല്ലേ? Magnets പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു all the magnets have two poles, north pole and south pole. And I told you that like poles repel each other and unlike poles attract each other. Children, unlike pole എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൗത്ത് പോളോ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് പോളോ, ഒരു നോർത്ത് പോളോ ഒരു സൗത്ത് പോളോ, രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പോളുകളാണ് unlike pole. Two different poles are known as unlike poles. So such poles will attract each other. Understood? But like poles means same. അതായത് മക്കളെ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരേപോലത്തെ പോളുകൾ, ഓക്കെ, ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഒരേപോലത്തെ പോളാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ. ഓൺലി ദ അൺലൈക്ക് പോൾസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പോൾസ്, ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോളും ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് പോളും തമ്മിൽ വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് അട്രാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. സോ അൺലൈക്ക് പോൾസ് ഓൺലി അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ. സോ ചിൽഡ്രൻ, ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് which help these magnets to attract each other. That force is known as magnetic force, and there it makes a field, a magnetic field around them. അതിനാണ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത്. Understood? So all the magnets will be attracting steel, iron, nickel, cobalt, etc. ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഡക്ട്സിനെയാണ് ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് സച്ച് ഫോഴ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ദ തേർഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് electrostatic force. Electrostatic force means, electro means what? Charge എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. That means if some certain objects are rubbed, അത് റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it just acquires some charge on its body. അങ്ങനെയുള്ള ടൈമിൽ it attracts some charged or it exerts a force over some charged or uncharged bodies. അപ്പോൾ അതൊരു അട്രാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കും. Such force are known as electrostatic force.
അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും അട്രാക്ഷനും ആണ് നടക്കുന്നത്. അതിൽ പക്ഷേ വരുന്നത് ചാർജസ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാർജസ് ആണ്. യു ഹാവ് ബീൻ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് comb which is rubbed over your hair. Dry hair ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ടൈനി ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് ജസ്റ്റ് കീപ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദാറ്റ് comb which is rubbed over your dry hair and keep it near that bits of paper. It will attract, that comb will attract these tiny bits of paper. It is due to this electrostatic force. അതാണ് ആ കോമ്പിൽ നമ്മളൊരു ചാർജ് വരികയാണ്, ആ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പറിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് electrostatic force. Now children, next one is mechanical force. So children, mechanical force means it's actually it's an applied force which is by the physical contact with an object. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഡോറ് തുറക്കണമെങ്കിൽ അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മളവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സച്ച് ഫോഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്യണത്, ബ്രേക്ക് ചെയ്യണത്, കംപ്രസ് ചെയ്യണത് ഒക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദീസ് ഫോഴ്സസ് ആർ വെരി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ us. Now next one is buoyant force. Buoyant force എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when we just drop some objects in the water. Sometimes it will sink in water or otherwise it comes upwards and float over the water. അത് വെയിറ്റിനനുസരിച്ചിരിക്കും. വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ സിങ്ക് ചെയ്ത് പോവും, അല്ലാത്ത വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വന്ന് നിൽക്കും അല്ലേ. സോ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് this object will when it goes inside the water will exert a force upward. ഈ സാധനത്തിനെ മുകളിലോട്ട് പൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വാട്ടർ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും. സച്ച് ഫോഴ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് buoyant force. So actually the upward force which is exerted by the water is called the buoyant force. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ buoyant force will be equal to the weight of the water displaced by the object. എത്ര ഒരു സാധനം ഒരു ബോൾ ആണെങ്കിൽ if the water is dropped in the water, ആ വാട്ടറിൽ എത്ര ഭാഗത്ത് ഈ ബോൾ വന്ന് വീണിട്ടുണ്ടോ, എത്ര സ്പേസ് അതിന് വേണോ, ആ സ്പേസിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ buoyant ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ buoyant ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേ. എത്ര മാത്രം സ്പേസിലുള്ള വെള്ളം അവർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്, that weight of the water displaced by the object will be equal to the buoyant force. Understood? So this is actually a theory or a principle known as Archimedes principle. So it is very very important children. So this principle you have to learn. The buoyant force എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം, Archimedes principle എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം. So I will be giving this as notes. So that note you can very easily study. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. So I will be giving the notes and you can study from that notes. Okay. So hope you all understood this much. I have taken 1, 2, 3, 4, 5 forces I have taken now. So the remaining part I will be continuing in the next class. So children, read well, read the textbook well. Don't skip reading. Your parents are complaining about your reading only. Okay, you are studying but not reading the textbook. It should not happen. You should read the textbook well. Okay, so take care. Bye.